Herzlich willkommen, Leute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das ist wieder heute Freitag. Juhu, genau. Ich bin heute fast alleine. Dem Chris geht es eigentlich nicht so gut. Er ruht sich ein bisschen aus. Genau. Und das heißt, Cosmo und ich, wir rocken die Bude. Und zwar haben Chris und ich, also der Chris hat bis ungefähr fast Fatman, hat auf Super Easy begonnen. Und ich habe dann ab Fatman, oder ein bisschen kurz vor Fatman, bis jetzt Metal Gear Ray, also auf Super Easy gespielt. Und ich muss sagen, Super Easy ist echt super langweilig irgendwie. Ah, danke Alex, schön, dass du da bist. Ich richte die gute Besserung an Chris aus. Genau. Also Super Easy ist echt, das ist ja sogar für mich zu Super Easy. Da bei dem Feldmann solcher schießt, wo so ein paar Mal drauf und ist er mehr oder weniger schon einfach mal tot. Oder auch bei dem Wenn-Typ da, das mit dem komischen Stunnen, was er gemacht hat, auch gar nicht mehr. Das war echt super langweilig. Also Super Easy ist echt sehr langweilig. Es sind weniger Gegner da. Wenn du Alarm hast und rennst in den nächsten Raum, gibt es keine Alarm, bist nicht mehr. Also echt krass. Krass langweilig. Aber schwer war schon zum Teil. Bisschen zu schwer. Aber manchmal auch okay. Genau, aber wir haben es ja jetzt geschafft. Okay, also wir stehen jetzt mit dem guten Jack vor den 3 Metal Gear Rays. Die besiegen wir jetzt auch. Wir haben jetzt in Super Easy, haben wir 10 Rationen können wir sammeln. Also echt schlecht. Ab und zu wurden meine Rationen aber von kleinen Ungeziefer befallen. Aber man konnte es dann mit der linken L1 ganz oft und dann ist es auf einmal runtergesprungen. War irgendwie süß. Aber ich habe leider gerade keine Insektchen. Kann ich euch gar nicht zeigen. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir langsam. In was ein Ding oder den rein? Zack, hier. Ja, oder? Ich glaube, hier ist ganz gut. Okay, also. Dann Grande Finale. Wir brauchen jetzt die Stinger-Raketen, ne? Genau, okay. Wo habe ich denn die Stinger hier? Immer zuerst ins Knie und dann immer ins Maul. Oh, hoppla. Oh. Spiel ist zu laut. Für mich ist das Spiel auch ein bisschen zu laut am Kopf, aber für den Kopfhörer kann man das nicht ändern. Nein. Oh, du bist weg. Die Raketen kommen. Hilfe. Und einmal ins Knie und einmal ins Maul. Und schon ist... Oh, Arsenal nicht... Arsenal sage ich schon. Ist immer noch laut, Alex. Also für mich ist es voll laut. Ich glaube, ich schreie gerade voll ins Mikrofon. Die ist so eine Irre. Okay. Oh, ich muss gleich alle besiegen. Das ist ja langweilig. Oh, Olga. So you decided to show yourself. Oh, but don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide. Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you. Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family.
I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! You have to. Olga! Oh mein Gott, die arme Olga. Immer muss der geheimnisvolle Ninja irgendwie sterben. Enjoy the show, Jack. Mischkerle. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI, GW, it's out of control. What? Getiteld van Doc C. Obersten Dr. O.C. Aber wird das Virus jetzt doch von der guten Emma? I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal system control is going haywire. It's on an emergency Ach, das ist Alex. Einen guten mit einer Laugenstange. Ach so, okay, genau so. Stupid machines. Stupid Machines, nein. Wir hätten auch ein paar Sekunden früher verrückt drehen können, damit Olga fertig überlebt. Damn the Patriots. Jack steht immer noch da. You still have some use. I've captured Snake. Oh nein. Snake? Bring him in. Ei. Speichern, ja. Super easy natürlich. Spielen wir weiter, ne? 3 Stunden noch. Das ist unglaublich, oder? 4. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. Das schätzt, ha? I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Ja. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from.
Von Snake? What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted, a little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Aims and the president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Oh. Did you really think they were all a coincidence? AIM's own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Das hört sich schon wieder super krass. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing.
If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Okay. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. Oh my god. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Kann er sterben, oder? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? What? Wie trifft er die jetzt? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? Okay. You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology. Bastard. Jetzt kommen wir alle zusammen.
geplant schon. Was jetzt? Now that I have enough data, all I have to do is Ist wieder retrieve Liquid, der im Arsenal. Mittel hier sitzt. Ja, ja. Liquid sitzt ja mit drin. Clean up the refuse from the exercise. Just try. How's this then? Damn. Ich will hier die Aufnahme vorziehen. Der hat hier eine Kugel ab, der. Ah, die wurde getroffen hier. You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! What the? Impossible! Doch so begriff die Frau. She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. No! Oh. Liquid kommt. No! No, not now! Brothers! Brüder. Liquid! I've been waiting for this! It can't be. Oh doch. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss.
treffen alle mit so ein bisschen Zielwasser trinken, meine Herren. Ne? Time to say goodbye! Damn. Was genau für Retrobörsen? Like surfing, it's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Ich bin dazu gewesen. Snake! Ich kann jetzt Teil 1 nicht. Also Alex. Alex, sie kann das nicht. Weißt du? Das ist ja klar. Ich hab die ganzen Schnuckis hier gar nicht. Überall ist nett, genau. Ist das Arsenal? Ich wollte Arsenal eigentlich sagen. Snacks, meine Freunde. Guten Abend. Ja, das war genau. Hallo, Kompressor Christi, schönen Abend, guten Abend und schönes Wochenende. Snakes sind auch frei. Oh, hier. Ja, ja, genau. Das Bruderkampf. Bruderkämpfen. Ja, genau. Aber er hat ihn schon wieder meinen Sohn genannt. Das ist doch Vater und Sohn. Das Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? Das wird so die Rose im That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain.
Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. And liberate us all. And we will become the Sons of Liberty! Sorry, mein Handy. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Hilfe wird zum Skelett. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context. The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species.
And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Frage. Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul-searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of Ja, course. Thema KI und so, ne? Anything can be genau. quantified nowadays. Voll krass, was ihr alles That's sagt. what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake So simulation. ein Skelett wieder. What it does stand for is selection for societal sanity. Okay. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. Game up. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. Okay. Die sind die S3. So viel Info. Oh mein Gott. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. Der Könner wird mir immer unsympathischer. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Na dann. Das ist ein Beweis. Es sind zu viele Right. Informationen da. There are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them?
It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Denkst du, ist schon komisch, Aren't you ja? forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Dankeschön. Jack. Viel Spaß. Aber Sabrina. My son. Ja, finaler Kampf jetzt halt, ne? Oder, My clone kommt noch ein brothers and I Kampf are vielleicht. called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, Alex, kannst but du das there nicht are sagen. Wenn other du die traces. Story eh nicht kennst, dann bringt der Zwischensequenz natürlich eh nichts. Aber es die Inside Zwischensequenzen gehören dazu, das ist einfach normal. The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex and throughout the neural network they formed.
Kämpfen, Hilfe. Das ist gerade so eine. So. Jetzt musst du irgendwas rausfinden, aber ist ja vielleicht, das ist ja easy. HF-Blade. Klar, schlagen halt, ne? Sollte nicht so schwer sein auf easy. Auf super easy. Hilfe, du verrückter alter Mann. Take this! In your face, bam! Sein Anzug finde ich mega uncool irgendwie. Ich habe schon mit dem Fuß zu treten, du Wischkerle. Der hat nochmal so eine Rüstung anscheinend, ne? Diese lila Balken oder was? Ach so, stimmt. Tja, ich habe 10 Rationen, plus 2 liegen da hinten auch noch. Wie viel der brennt? Die nicht umbremsen. Schade. Hahaha, ich bin lustig. Ich steh auf, alter Mann. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. Seinen Schal fallen lassen. Platzt auseinander. Hast du vergessen, ne? Könne ist das Gefühl, oder? Right. You have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. We're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game. Exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Hey! What the? Was geht ab bei den Jungs? Oh! Oh! Nein! Toll, das war jetzt Ja, das schlecht. war jetzt wirklich schlecht. Super easy, Michaela. Das war super schlecht. Jetzt nochmal, hast du es nicht gelesen? Wusstest du, dass am 24. im Krempelmarkt ist? Ich mach Fundkrempel und dann Heidelberg-Börsen. Also bei uns glaube ich nicht klappt. Weil mein Bruder geht noch mit, also ich weiß nicht genau, oder, ja, weiß nicht. Ich glaube, dein Bruder wollte auf dem Krempelmarkt Ja, noch, gehen. okay. Ja. Wenn der mitmacht, kann ich auch machen, aber wenn er nicht Aber ich war mit Cosmo, das ist mir zu stressig, ehrlich gesagt. Da. Da soll der Kleine ja die ganze Zeit in Heidelberg rumchillen. Ja, müssen wir mal schauen. Wissen wir nicht genau. Hast du die ganze Zeit angefangen? Ja. Oh, das habe ich nicht so leise gehabt, glaube ich. Wir wissen es nicht genau, ob wir das schaffen mit Hund und so. Den Krempelmarkt. Aber ich muss die Musik kannst du nicht nochmal anhören, oder? Das Gelaber. Nee, das kann ich überblicken. Ne? Geil, auch du. Etwas lautes Spiel, okay. Aber ist doch eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir ein bisschen zu leise, ja. Aber jetzt wird es erst interessant. Ach, das haben wir ja schon gesehen. Das kennen wir schon, ja. Ja. Jetzt ruft der eine wieder an, die alte Nervenbacke. Kommt das alles wieder? Oh Gott. Der muss ja nicht rangehen, es war ja nur der, nee, ich komm gar nicht. Ja, weiß nicht, also meine Anzeige sagt, dass wir gut zu verstehen sind, also keine Ahnung.
Es ist immer ein Drama mit dem Sound, kann man nichts machen. Soll ich das kommen? Ach, da geht's auch runter. Okay, muss ich aufpassen. Mampf war was. Am. Du meinst eins von deinen 10 Dingern? Rationen. Hab ich schon. Du, ich kann über die Ration einsammeln. Zwischensequenz, Achtung. Eine Schlange weniger. Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can.
I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Dog tags. Geil, schon eine Illumination drauf. Aber echt, Das war vom Account wahrscheinlich. wo wir eingestellt haben, ja genau. Anyone you know? No, never heard the name before. Hi, Rein. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Snake? What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Hmm? Today is the day I met you. That's it.
think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. I stare at the stars and the sky. Leute, haben wir es geschafft. Das ist das große Finale also. Ganz schön viel Informationen, aber ich muss sagen, der Endkampf war langweiliger auf jeden Fall als in Metal Gear 1 auf jeden Fall. Ich denke, auf super schwer war es wahrscheinlich gegen den Sowie den auch nicht so schwer gewesen. Und glaubt ihr auch, dass sie die Rose einfach so... Also ich glaube, die Rose ist doch einigermaßen normal, aber das Programm hat die Rose einfach so böse gemacht, ja, ich habe dich ausgenutzt und alles, oder? Weil die war jetzt wieder ganz anders da drauf, als die in diesem... Wie hieß das nochmal? Programm da irgendwie, weiß nicht, wie das heißt. Ein Codec, genau, Codec. Ja, genau. War ich nicht viel mehr, nee. Hauptsächlich, man muss eigentlich fast gar nichts machen, ne? Aber krass, als Metal Gear 2 ist schon mal krasser von der Story als 1, ja. Ah, da haben sie den Präsident oder den Ames haben sie auch getötet, wie so mit einem ähnlichen Programm wie Foxstein, aber da haben sie leider nicht den Namen gesagt. Ich meine, die sucht im nächsten Teil dann das Kind von Holger, aber ich glaube, der dritte Teil von Metal Gear Solid 3 spielt, glaube ich, vor dem 2, was ich gesehen habe in der Collection. Bin mir aber sicher, ich habe es nicht gelesen. Dann geht's weiter mit Teil 3. Muss ich mit Chris reden. Der Chris hat auf jeden Fall schon ein neues Programm für uns. Neues Spiel auf jeden Fall schon mal für uns in Arbeit, aber ich denke, das ist mit Metal Gear Solid 3 vielleicht auch bald weiter. Vielleicht erst in einem halben Jahr oder Jahr, mal gucken, ne? Oder Chris? Ja, Michi, ein kleiner Spoiler für dich. Metal Gear Solid 3 spielt vor, gell? Spielt nicht mehr, das ist nicht mehr die Hauptstory quasi. Deswegen. Das habe ich nämlich gesagt, das spielt nämlich irgendwie davor. Ja, und das ist auch das, was mich nervt. Warum magst du sowas nicht? Was heißt... Wolltest du eine was heißt sowas? Ja, ich wollte gerne durch die Story haben. Der dritte Teil spielt davor und verfolgt natürlich den Weg von Big Boss. Also dem Ursprung von allem. Das heißt, es sind extrem in den 70ern, 60ern das heißt, und im Dschungel. Nur vor der Shadow Moses. Alles, ja. Das ist der richtige, ist der allererste Teil geschichtlich eigentlich. Oh, krass. Und es war zwar schön und es ist auch erfolgreich, Man alles. versteht dich schlecht, sagt alles. Verstehe ich nicht, aber wir sind da, ey. Langsam nervt's mich, tut mir leid, aber ich bin da. Schon Stunde, ich bin da, nee. Seltsam. Keine Ahnung, ist mir auch egal jetzt. Und jedenfalls, Teil 4 geht ja richtig weiter. Vielleicht super da Olgas Kind, das behauptet jetzt einfach mal. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist jetzt die Frage, wo wir an welchem Punkt weitermachen, ob wir Teil 3 überspringen. Nö, weil für Teil 4 wäre es eigentlich, gibt es einen Charakter, der ist in Teil 3. Das ist schon, aber es ist, eigentlich könnte man direkt mit 4 weiterspielen, inhaltlich. Achso, und fandest du 3 schlechter als 4? 3 hat mir damals nicht gefallen, auf jeden Fall. Achso, okay. Also ist inhaltlich nicht und spielerisch war es halt schon was Neues, war immer noch PS2. Aber es war halt trotzdem, weiß auch nicht genau. Oh, jetzt kommt noch was. Things in life are free. Little sounds of laughter, a warm hug, a smile, a kiss from you to me. I fall to my knees.
cry and I cry. So, ja, genau. Deshalb weiß ich nicht genau, wie es weitergeht. Von 3 gibt es jetzt sowieso ein Remake halt. Wenn, dann wird wir das spielen auf jeden Fall. Delta kommt, heißt das ja. Das ist ein Remake, das aktuell entwickelt wird, so dieses Jahr kommen. Genau. Von Teil 3. Weiß ich halt nicht. Teil 4 gibt es halt nur auf der, genau. Aber es kann sich auch nochmal ändern. Es wird in der nächsten Collection wahrscheinlich rauskommen, nochmal. Dieser Compilation Collection. Genau. Das Ding. Ich meine, jetzt hat mir jetzt auf jeden Fall besser gefallen als damals. Damals habe ich halt gar nichts verstanden, das ist halt klar. Oder das heißt gar nichts. Ich habe schon verstanden, aber es war sehr verwirrend. Das war jetzt jedenfalls jetzt in dem Alter ein bisschen besser zu verstehen auf jeden Fall. Und was wollte jetzt der Solidus? Der wollte einfach nur Freiheit für sich haben. Und jetzt mal nach einem Schachbrettspiel oder was? Ja. Es waren zu viele Fraktionen in dem Teil ein bisschen irgendwie. Okay, keine Ahnung. Da gab es einmal die Rose und der Colonel haben irgendwie die Intelligenz. Dann gab es die Patriots, die ihr Dinge. Dann gab es den Solidate, dann hat Ocelot wieder irgendwas um dich rumtanzt irgendwie. Ja, das mit Ocelot und Liquid ist nochmal so ein Ding gewesen, was nochmal so eine Dynamik reingebracht hat. Es hat angeblich Liquid sich Ocelot ausgedacht als Wirt. Ja. So steht das. Ja, das ist komisch manchmal. Das ist das einzige auf jeden Fall bin ich soweit, man kann es natürlich, wenn da ein Remake käme, glaube ich jetzt auch nicht, aber das ist halt immer, das ist ein sehr unbeliebter Teil auf jeden Fall, der zweite, wegen dieser komplizierten Story auch wieder. Ähnlich wie bei Soul River 2 eventuell, könnte man sagen, so, dass sie so ein bisschen das gleiche Schicksal teilen. Aber das ist dann bei den anderen Teilen wieder ein bisschen weniger? Ja, das ist halt, also wenn du Teil 3 spielst und dann wirklich ganz von Anfang zurückgehst, da findest du auch alte Charaktere, trotzdem in jungen Jahren halt eben, ne? Aber es gibt auch so viele andere neue Charaktere, die von denen hier nie die Rede war und sowas, ne? Das ist halt immer wieder komisch. Das ist halt eben die Geschichte, warum das immer so, ja, das ist komisch halt. Nach Teil 4 wird's richtig unbeliebt, ja genau, Teil 5. Gibt's doch bloß noch 5, oder? Ja. Was? Gibt's doch bloß noch 5. Nee, 6 eigentlich. Eigentlich 6. Der letzte Teil war halt nur so ein Online-Ding einfach auch, ne? Das war halt das Problem, aber gut, das ist halt eine Sache. Wo es ja zu Ende ging mit Kojima dann und so weiter, ne? Deswegen, ja, wie gesagt. Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, vielleicht spielen wir das Remake, wenn es sich ergibt oder sowas, aber eigentlich könnten wir jetzt mit 4 direkt weitermachen, eigentlich direkt spielen, weil es inhaltlich einfach dann zusammenpassen würde oder besser, denn weil jetzt, weißt du, du hast ja früher 3 Jahre gewartet auf die jeweiligen Spiele, ne? Und dann hast du halt dann jetzt den alten Dings gehabt, also den Big Boss, und dann hast du wieder den neuen, das war ein bisschen, das ist zu viel Zeit für mich einfach. Okay. Genau, gibt auch noch Ableger mit Raiden, genau, die gibt's auch noch. PSP, aber das ist der aktuellste Teil, glaube ich. Inhaltlich ist, glaube ich, der aktuellste Teil, deshalb müssen wir nicht ganz Raiden hat gemeint, er will ein Baby haben, hat er gemeint, so oder was? Was der alles meint? Er will seine Gene weitergeben, hat er gemeint. Hat er sich beschwafeln lassen von Snake, der hat ihm das noch gesagt, nämlich das Leben ist ihre Gene weitergeben. Schau ich mich jetzt so ein bisschen an. Ich hab gar nichts, mache ich. Ja, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, gut, der Dings geht noch weiter, Abspann. Aber es hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja gut, jetzt muss auf leicht, weil es klar, hat es Spaß gemacht. Nee, das war leicht. Das war zu leicht. War zu leicht. Selbst für mich, das war ein bisschen langweilig irgendwie. Hätte man das gewusst, da hat man in Schwäche ein bisschen mehr den Teil 3 hat Alex sogar gespielt. Oh gut, da hast du zumindest von der Story eigentlich die richtigen Anfang eigentlich angefangen. Hast eigentlich korrekt angefangen so. Aber das kann man ja nicht. Bei den Star Wars Prequels und Sequels und so weiter, ne, muss man auch immer gucken, wie man anfängt oder wie man die Reihe macht. Aber ja. Wie gesagt, die Big Boss Storyline, die ist nicht so meins. Die interessiert mich, das sieht halt aus wie Snake, weißt du? Ist halt genau eins als Snake. Big Boss sieht genauso aus wie Snake. Ist genau das Charaktermodell und alles. Big Boss habe ich immer ein bisschen bulliger vor. Also nee, so Snake am Ende halt natürlich, also am Ende wird er noch bulliger und alles mögliche, das ist sein Werdegang und so weiter, aber trotzdem, es ist im Grunde das gleiche Charaktermodell, weil es ja ein Klon ist einfach. Ja, genau. Aber ja, trotzdem. Oh, jetzt kommt noch was. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Echt, hab ich nicht gesehen, hat er die Tauben getreten? Das Kind? Hab ich auch nicht gesehen, ne? Hab ich jetzt nicht gesehen. Sons of Liberty.
Die Söhne der Freiheit. Ist jetzt frei oder nicht? Das Was? Ist die Nochmal? Die Söhne der Freiheit. Waren sie jetzt zum Schluss frei oder nicht? Snake, bist du It's me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? So, die großen Patriots sind also schon tot. Und wer What the hell? Gut, das ist jetzt nicht mehr repräsentativ. Mach direkt mal weiter. Das können wir nicht lang stehen lassen hier. Aber wer hat die dann doch gefüllt, wenn sie Patreon nicht eine andere... Oh, ja, gut. Codename Jaguar. Ja, das ist alles kram. Wir hätten halt mit dem schweren Schwierigkeitsgrad Spielstand weitermachen müssen. Das ist halt jetzt das Problem. New Items obtained. Ja, jetzt kriegst du halt die ganzen Bonuskram. Ja, ja. Aber du kriegst ja auch am Bandana-Kram, kriegst du mal. Nee, okay, nicht. Mach halt speichern, ja. Aber ich spiele das irgendwann mal irgendwann spiele ich mal die Hardware-Version fertig. Wenn ich die Muße dazu habe oder die Zeit und die Geduld und so weiter, dann kann ich das machen. Christian, da sind nur so viele Rays kommen, aber ich muss ja nicht gegen die kämpfen, ne? Okay, ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Aber naja. So, Leute. Ey, das war jetzt Metal Gear Solid 2. Das Ende. Das ist erledigt auf jeden Fall jetzt. Das haben wir 1 und 2 auf unserem Kanal auf jeden Fall verewigt. 2 hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, so im Nachhinein, ja? Genau, das ist die Geschichte. Teil 3, wie gesagt, wenn dann Remake überhaupt. Aber da müssen wir es schon jetzt neu kaufen oder was. Oder weil es Release kaufen, zeitnah. Und ansonsten geht es mit 4 irgendwann mal weiter. 4 ist natürlich jetzt auch nicht so easy zu spielen. Auf der PS3 ist auch die Grafik nicht mehr so das Geilste, ne? Also da wird man sich auch einen Remaster wünschen. Wie gesagt, diese Compilation eventuell, die kommt noch. Dann irgendwann mal vielleicht. Vielleicht auf diese Weise dann so. Ansonsten am Sonntag wahrscheinlich Elden Ring. Sonntag Elden Ring, okay. Sag ich jetzt mal, sag ich. Was schaust du mich da schon die Leute an? Und ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Und dann wird ein neues Projekt angekündigt demnächst, auch was wir dann machen wollen jetzt nach diesem Projekt. Haben wir schon festgelegt. Der Chris muss das Intro fertig schnippeln. Fertig schnippeln und dann gucken wir mal, wann wir das verkünden und wann es da losgeht. Also es geht immer weiter. Elden Ring Fieber ist ein bisschen ausgebaut, muss ich sagen. Ja, es hat schon ein bisschen Bock gemacht, weil halt der Fortschritt da war, ne, der Progress. Muss man sagen. Und alle Gegner wurden einfach ausprobiert. Wie fandest du das mit der deutschen Synchro? Mit der englischen Synchro? War okay. Manche Stimmen waren ganz okay, manche waren nicht so okay. Ja gut. Das ist halt immer die Sache, okay, ja. Aber die Schreibfehler waren irgendwie schrecklich. So ja, das ist beim Remastered aber was entstanden ist. Und mir ist aufgefallen, Chris, immer der Ninja stirbt. Ja, das war doch, aber das hat doch erzählt, dass es eine Simulation von Joe Moses ist, Michaela. Das war doch alles, es war doch alles gleich. Ja, genau. Der Virus und so hat er doch erzählt gehabt, dass alles gleich war eigentlich. Genau. Also darf dich das jetzt nicht wundern, dass der Ninja stirbt. Aber ja? Ding ist nicht gestorben, Liquid. Ja gut, aber das ist halt, gehört auch nicht zur Simulation dazu, es war ja seine Simulation. Ach so. Von daher war er eh nicht geplant so. Gut, Freunde, der Hund macht Stress. Wir machen jetzt Schluss. Genau, wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Kommt gut rein. Genau. Und dann sehen wir uns spätestens Sonntag wieder. Genau. Und ja, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.